Hi everybody, welcome back to another class of Hindu law. Today in this video, we shall discuss the doctrine of pious obligation. First of all, the definition. Pious obligation means the moral liability of the sons to pay off and discharge their father's non-avyavaharika debits. The debits borrowed may not be for legal necessity or for benefit of estate. ഒരു അച്ഛൻ്റെ നോൺ അവ്യവഹാരിക ആയിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ്സ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൺമക്കൾക്കുള്ള മോറൽ ലയബിലിറ്റി ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കടപ്പാടിനെയാണ് നമ്മൾ പയസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോറൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൺസ് ടു പേ ഓഫ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ദെയർ ഫാദേഴ്സ് നോൺ അവ്യവഹാരിക ഡെബിറ്റ്സ്. അവ്യവഹാരിക ഡെബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മോറൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ. ബട്ട് നോൺ അവ്യവഹാരിക ഡെബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മോറൽ പർപ്പസിന് അല്ലാതെയുള്ള കടങ്ങൾ. ദ ഡെബിറ്റ്സ് ബോറോഡ് മേ നോട്ട് ബി ഫോർ ലീഗൽ നെസസിറ്റി ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്. ഈ നോൺ അവ്യവഹാരിക ഡെബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റിനോ ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്കോ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല. പൂർവികമായിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടെ കോപാർസണറി പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കടബാധ്യത വരുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കടങ്ങളുമാകാം. If the father is the karta of a Hindu joint family, he may alienate the coparcenary property for discharging the antecedent debits. The sons are under the obligation to recover such alienated property by repaying the debits. Now let's see what is the basis of this doctrine of pious obligation, or what is the principle of the doctrine of pious obligation. The non-payment debits incurred by the father were considered as a sin. The belief was that unless his sons paid off his debits, the father's soul would be tormented in the next world. Hindu ലോയില് തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടാത്ത കടങ്ങൾ ഒരു പാപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ഒരു അച്ഛൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡെത്ത് ആയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരലോകത്ത് ടോർമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടും, അതായത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. ഈ ഒരു ബിലീഫാണ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് പയസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The non-payment debits incurred by the father were considered as a sin. The belief was that unless his sons paid off his debits, the father's soul would be tormented in the next world. Now, debits outside the scope of pious obligation. Pious obligationil ulpedatha debits രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Number 1, gambling debits and avyavaharika debits. Gambling debits means debits for drinking liquors, payment of fine, betting contracts, etc. Avyavaharika debits means immoral debits incurred by the father, for example for prostitution purpose. These two debits are outside the scope of pious obligation. Now let's do the comparison between ancient and modern doctrine of pious obligation. The ancient doctrine of pious obligation was governed by Smriti law. The liability of the sons to discharge the father's debits arise only after his death in ancient doctrine of pious obligation, whereas in modern doctrine of pious obligation, the liability of the sons to discharge the father's debits exists even during the lifetime of father. Number 2, the sons were liable to discharge the debits with interest and the grandsons without interest in ancient doctrine. But under the modern doctrine, the sons, grandsons and great grandsons are liable to discharge the debits with interest. Number 3, the liability of the sons was a personal liability. That is, even if the sons had not inherited any property, they were liable. The self-acquired properties were also held liable under the ancient doctrine, but under the modern doctrine, there is no personal liability. Very important, there is no personal liability for the sons
only the co-partnership property is liable under the modern doctrine and not the self-acquired property. Number 4, the sons were not liable for avyavaharika debits under the ancient doctrine, but under the modern doctrine, the sons are liable even for avyavaharika debits, but only to the extent of properties inherited from their father. Now, liability originating in tort. If the father is charged with liability in tort, then the son is liable if it is non-avyavaharika debit. Let's discuss 2 case laws also. Joshan Lal versus District Judge of Agra. The father was a secretary of the management committee of his school. The government granted certain sum of money as fund for the construction of school building. The secretary misappropriated rupees 30,000. The court held that the son was liable to pay the misappropriated amount. Second case law. In this case, the court held that the son is liable to repay the debit incurred by the father for curing his venereal disease, as it is not an avyavaharika debit. So, curing venereal disease is non-avyavaharika debit only.